There's a lake in Nepal that most people will never see. Not because it doesn't exist, but because getting there will test every version of you. No proper roads, no shortcuts, just raw landscape and savage trails. This is Phoksundo, tucked inside Safe Phoksundo National Park, the largest national park in Nepal, sitting within Dolpa, the largest district in the country, and somehow the world still hasn't caught up to it. अनि खाने मान्छे त पकाउँछन् बुढो कोही हामी त खान्नु The people here speak their own language, carry their own culture, and live life on their own terms. And to reach that lake, we rode nearly 600 kilometers. Took about 26 hours on that bike and then walked for over 15 hours on foot. This is that journey. हेलो गाइज सो हामी चाहिँ अब आज कति बज्यो 3 बज्यो अब आजदेखि चाहिँ हाम्रो डोल्पाको यात्रा सुरु भयो आज चाहिँ मोस्ट प्रब्ली हामी पोखरासम्म मात्रै पुग्छौँ होला या सी यू बाई We hit the road at 3 pm, not the most glamorous start. But we made it to Pokhara by night, rested up and told ourselves tomorrow the real ride begins. Day 2. म चलाउँ चलाउँछु कि अब अहिले दिनु हेलो गाइज सो हामी चाहिँ अहिले हेन्जा रोडमा छौँ आज चाहिँ हामी अब रुकुमकोट जाँदैछौँ होइन अब हेन्जा रोड हुँदै रुकुमकोट चाहिँ जान्छौँ है ओके लेट्स गो के खाइरहेको काफल काफल ए ऐसेलु हाई गाइज सो वी आर इन गण्डकी गोल्डन ब्रिज जुन चाहिँ हाम्रो पर्वत एन्ड बागलुङ डिस्ट्रिक्टलाई जोड्छ तर यहाँ चाहिँ एकदम डर लाग्यो अब सबैजना डराइरहनु भएको छ आउनुको लागि सो एकदम रमाइलो भइरहेछ Early morning, no wasting time. We pushed through and landed in Buttibang as day came to an end. Still warming up, still getting the feel of the road beneath us. हामीले बुटिबाङ बजारमा छौँ बिहान भर्खर उठियो अब हिँड्नको लागि तयारी गर्दैछौँ ब्याग स्याग प्याक गरेर Okay, day 3. This is where things got real. कस्तो छ त तातो पानी We were up before the sun had any excuse not to be. ऐसेलु यति जम्मा गरेर ल्याइछिन् सानीले ओहो मिठो छ बट चाहिँ अलि भिरालोमा भएको भएर त्यति टिप्न सकिएन अब हेर्दैछौँ बाटोतिर अन्त रहेछ भने अलिक टिप्नु पर्ला धेरै And we set off with the kind of energy that only comes when you don't fully know what's in front of you. And then the landscape just opened up. Rocky hills rolling into each other, dense forest cutting across the hillside, locals going about their day like the rest of the world simply doesn't exist. We stopped for a quick breakfast at Patihalni, this little crossing point where 3 districts meet, Baglung, Rolpa and East Rukum.
हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै पाती हाल्ने ठाउँमा छौँ होइन। यो ठाउँ चाहिँ एकदमै हाइटमा छ, एकदमै चिसो छ यो ठाउँ। Then we kept moving. Rukum East, Jazarkot, the road was still manageable and still something you could call a road. Wait. And then we hit Tallubagar. That's where the road stopped being a road. One side, the Tuliveri River, loud and indifferent. The other side, a cliff face that didn't care about us either. And somewhere in the middle of all that chaos, I had this feeling, this quiet, heavy feeling. Why hasn't the road reached here yet? And for so long, they have been carrying the weight of being forgotten by infrastructure. But here's something that genuinely made me happy. In the last 1.5 years, buses have started running between Kathmandu and Dolpa and Nepalganj and Dolpa. For the locals especially, that's not just a road, that's a lifeline, and that matters. We finally rolled into Triveni as the day was getting tired. Tri-border point of Dolpa, Jazarkot and Rukum West. Therefore, हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा सुतेर उठ्यौँ। सो यहाँ हेर्नुभयो नि म अहिले ट्याक्क रुकुम जिल्लामा छु होइन। अब यस्तो हेर्नुभयो भने त पारी चाहिँ खोला बगिरहेको छ। खोला पारी चाहिँ डोल्पा जिल्ला हो है, यस्तो देख्छ। गुड मर्निङ गाइज। सो हामी चाहिँ त्रिवेणीमा बसेको थियौँ, डोल्पा त्रिवेणी। ले चाहिँ 3टा जिल्लाहरूलाई कनेक्ट गर्छ, डोल्पा, रुकुम अनि जाजरकोट। सो आज चाहिँ अब लगभग 3 आवर्स राइड गरेर हामी सुलीगढ पुग्छौँ। त्यसपछि सुलीगढ इज द लास्ट स्टेसन, त्यहाँबाट ट्रेक स्टार्ट गर्छौँ है त। Okay, bye-bye. 3 more hours. That's all that stood between us and the headquarters of the biggest district in the country. We reached Dunai. हेलो, हामी चाहिँ अहिले दुनाईमा छौँ। सो दुनाईबाट अब हामी थोरै सामानहरू किनेर खानेकुराहरू किनेर आज चाहिँ हामी छेप्कासम्म पुग्छौँ होला हिँड्दै होइन। 12:30 भयो। लेट्स सी कति बजीसम्म पुग्छौँ। बाई बाई। Grabbed a quick lunch and did some last minute shopping because once you leave this town, you're on your own. No more stores, no more city logic, just trail. Then Suligat, the official checkpoint of Phoksundo National Park. We parked the bike, adjusted our backpacks, got our tickets sorted. The engine goes quiet, the legs take over. हेलो गाइज, अब चाहिँ हाम्रो ट्रेक सुरु भयो है। कुन ठाउँ रे यो? सुलीगढबाट सुलीगढ आर्मी चेक पोइन्टबाट हाम्रो ट्रेकिङ सुरु भयो। It was 2 p.m. when we started walking. 5 hours to Chepka, that was the plan. As we moved deeper into the trail, the world started shifting. We passed Kagbeni,
then jealous. And what caught my eyes on the way wasn't just the landscape, it was the houses, built from stone and mud, stacked together with a kind of quiet craftsmanship that no modern construction can replicate. Just the earth itself, shaped into homes. Then onward to Sangtang. हेलो गुड इभिनिङ सो आज हाम्रो छेप्का पुग्ने प्लान थियो बट यहाँबाट अझै 1 आवर लाग्छ अरे अनि अब अलि 6:30 भइसक्यो सो अलिकति फ्रेस भइन्छ भनेर हामीले चाहिँ बिचमै बस्ने सोच्यौँ सो दिस इज होटल स्वागत होइन यहाँबाट चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ एकदम पिसफुल ठाउँमा होइन भेरी गुडवाला यहाँ चाहिँ The plan, as plans often do, had other ideas. By 6:30 in the evening, the light was fading and our legs were making very reasonable arguments for stopping. So we pulled up at Hotel Swagat in Sangtang, just 1 hour short of Sepka, but exactly where we needed to be. हुन्छ त्यतिसम्म अनि बेला व्यापार गर्ने यताउता गर्ने अनि त्यहाँबाट अनि बन्द हुने त्यस्तो त्यहाँ उताबाट नि त्यो पाल साल सामान सबै ट्रकमा ल्याउने रहेछ क्या चाइनाले अनि यहाँबाट अनि चौरीहरू लग्यो अनि त्यो खचरहरू लग्यो अनि सामान सबै साटासाट गऱ्यो अनि त्यहाँबाट व्यापार गर्ने यहाँ चकमु सबै त्यता लग्छ ए यही बाटो नै त्यो अपर डोल्पा हुँदै उतैबाट अनि चाइना थियो Day 5. गुड मर्निङ गाइज सो आज चाहिँ हामी यहाँ तल छेप्काभन्दा अलि तलबाट माथि सकेसम्म लेक नै पुग्ने सोचिरहेको छौँ लेट्स सी के हुन्छ है यसपछि छेप्का आउँछ Breakfast down, bags on, boots laced. We were out by 7:45 a.m. with one goal: reach the lake. Today was the day. But between us and that lake, 10 hours of travel. मोनास्ट्री अपर डोल्पा होला हैन नजिक आएको कि The first stretch, Sangtang to Rechi, was the gentler half. Five to 6 hours through forests so dense and quiet, they almost felt scary. The kind of forest that makes you forget you have a phone. Just the sound of your own footsteps and the occasional bird reminding you that life exists out here on its own terms. ठिकै है त्यही त नि ला नि एउटा घोडा
अफिस जाँदा घोडा चढेको त नि घोडा नि हाँस्यो By 1 p.m., we rolled into Rechi. Okay, hello. Finally, we are in Rechi. यहाँ चाहिँ हामी सर्ट लन्च ब्रेकको लागि बसिरहेको छौँ है. पछाडि चाहिँ कस्तो राम्रो टर्की रहेछ क्या. टर्की कस्तो राम्रो रहेछ. कुखुरा चाहिँ अलिकति सुसुसुस गर्छ है. कुखुरालाई समाउनै सक्दैन. यो टर्की चाहिँ कस्तो ज्ञानी भएर यहाँ बसिरहने रहेछ क्या. यहाँ बसिरहेछ. यहाँ म नजिक हुँदा पनि ज्ञानी रहेछ. यहाँ चाहिँ पिटी टर्की इज डान्सिङ. यस्तो बोल्दैछ. घोडाहरूले चाहिँ एकदमै खच्चडहरूले चाहिँ यस्तो लोड बोकेर चाहिँ आउने रहेछ कि एकदम हेभी. खच्चडहरू चाहिँ भारी पुगेन भने कराउँछ अरे कि. यहाँ चाहिँ एकदमै हेभी लोड बोकेर आइरहेछ है. पुरै आइरनको चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त्यस्तो सामानहरू बोकेर आइरहेछ. यहाँ चाहिँ बसिरहेछ. सो यता चाहिँ हामी लन्च गर्छौँ होला एकछिनमा त्यहाँ बसेर. अघि एकदमै गर्मी भइरहेको थियो तर त्यो जस्ट हिँडेर रहेछ. अब त एकदम जाडो भइरहेछ. यहाँ अर्को पनि खच्चड आइरहेछ. यसरी खच्चडहरू आइरहेछ. You can see. Sat down, stressed out, ate well, good food, good conversations. कामजिरो हिमाल चाहिँ तपाईँको ख्याल गर्नुपर्छ नि. यहाँबाट गइसकेपछि आर्मी ब्यारेक चाहिँ माथि यो के भन्छ ढिक माथि नै छ देखिँदैन. अनि त्यहाँ एउटा पुल छ झोलङ्गे पुल छ. यस्तै तपाईँ अबको तपाईँ 20-25 मिनट हिँडिसकेपछि त्यो पुल निरैबाट यो साइड हेर्नु न. उत्तर साइड हेर्नुहोस्. Kind of rest that actually restores you. But by 2:30, we were back on our feet because the trail wasn't done with us yet. In fact, the trail was just getting started. हामी चाहिँ झरना होटेल आइपुग्यौँ. झरना होटेल बाटो चाहिँ लगभग 3 घन्टा भन्नुभएको छ. अहिले ठ्याक्कै 3:45 भयो. अब हामी चाहिँ ताल पुग्छौँ जस्तो लागिरहेछ है. सो दिस इज हाउ यो प्लेस यस्तो देख्छ. के सी यु एट द ताल. Past Jharna Hotel, the last stop before the lake, and I mean last, the path totally transforms. What was a manageable trail suddenly becomes a series of exposed cliffs, multiple ascents, no trees to hold, no set, just you, the rock face, and the decision to keep going. फाइनली हामी चाहिँ यो फोक्सुन्डोको सबभन्दा डिफिकल्ट हाइट चढ्यौँ. उकालो है. एकदम डेन्जर उकालो छ. त्यहाँबाट त्यो भनेको बिचतिर हो. त्योभन्दा तल पनि अझै ठुलो उकालो छ. त्यो उकालो चढेर हामी यहाँ आइपुग्यौँ. सो एकदम केयरफुल भएर हिँड्नुपर्ने उकालो छ. यदि हामी अलिकति पनि चिप्ल्यो भने चाहिँ एकदमै डेन्जर भिर छ. यहाँ तल चाहिँ सिधै खोला छ. And we were not the only ones pushing through. Along that same trail, those same dangerous cliffs, mules were hauling heavy loads up and down like it was just another Tuesday.
Think about that for a second. The most difficult stretch of this entire trek, and that's the daily route for both the locals and the animals that keep this place running. It puts things in perspective really fast. There was a moment, I'll be honest, where my body looked at the cliff and said, absolutely not. And I stood there thinking, how do the locals walk this like it's nothing, back and forth, day after day? And then something quieter hit me. Humans are so adaptable. The trail goes how it comes. And the fact that we even get to be here, choosing to do this, capable of doing this, that's a privilege not everybody gets. So we kept going. 6:30 p.m. The light was golden. My legs were done, and then there it was. स्वर्गमै सुत्छौँ हामी आज अनि भोलि बिहान स्वर्गमै नि उठ्छौँ वाउ यो हेर कान्छिरो मर्निङ सो यहाँबाट चाहिँ रुमबाट नै हामीले टाल देख्न सक्छौँ सो दिस इज से फोक्सुन्डो राम्रो देखिरहेको बिहान होइन चाहिँ घामक चाहिँ ब्राइट हुँदै गएपछि यो चाहिँ मोर ब्लू देखिन्छ सो अहिले पनि स्टिल पनि छ भेरी ब्युटिफुल Day 6, a day that belonged to the lake. No alarms, no rush. We woke up late and felt zero guilt about it. The plan was simple. Spend the morning around the lake, maybe hit a viewpoint, breathe it all in. But once we were out there, warm tea in hand, the lake doing what it does, we just stayed. Forget about viewpoints, forget about schedule, just roamed, soaked it up, and let the place be what it is. And here's something worth knowing. At 3,611 meters, you might expect Phoksundo to be brutally cold, but between March and June is surprisingly welcoming, the kind of altitude that feels like freedom, not punishment. म चाहिँ अहिले नेपालको डिपेस्ट लेक से फोक्सुन्डो लेकमा छु एन्ड पछाडिको भ्यू चाहिँ एकदम पेन्टिङ इट लुक्स लाइक अ पेन्टिङ भेरी ब्युटिफुल यु क्यान सी है The people here are something else too. The locals live almost entirely on what they create themselves, self-sufficient in a way that feels both ancient and quietly extraordinary. And the lake itself, Nepal's deepest, just sits there in the middle of the Himalayas, unbothered, untouched, holding more beauty than it gets credit for. We had a quick lunch, rested just enough, and turned around. Same trail, back the way we came. That night, we stopped at Rechi, and over dinner, we had one of those long, unhurried conversations with the hotel's guy, and the kind you don't plan but always remember. हो यसरी निस्किया हुन्छ नि यो च्याउ खोर्सानी जस्तो नि देखिन्छ तपाईँ चाख्नुहुन्छ नि चाख्नुहोस् अलि दुधैले खालको हुन्छ क्या हजुर खाने नै चाह एउटा यो ढुसी हुन्छ नि माथिको त्योबाट नै बिउ बनेर झरेर फेरि हुन्छ भन्छ क्या
त्यस्तो त मेरो विचारमा हुन्न होला जस्तो लाग्छ किनभने त्यो टिपेर किरा नै सकिसकेको हुन्छ अब सकिसकेपछि कसरी आउँछ त फेरि होइन? फेरि त्यो तपाईँको कुनै बेला त्यस्तो ढुसी निस्किएको बेला हामी किरा भेटाएर खुन्छौँ नि निकाल्छौँ त्यतिखेर जिउँदो नै भेट्छ हिँड्ने हुन्छ ऊ। ए हिँड्ने नै हुन्छ है? हिँड्ने जब त्यो डेड भयो मऱ्यो नि अनि बल्ल त्यो टाउकोबाट चाहिँ त्यो ढुसी आउने हो क्या जिउँदो त हुँदाखेरि त ऊ त हिँड्छ नि फेरि ए जमिनभित्रभित्रै हिँड्ने हिँड्दो रहेछ है? हिँड्ने अनि मरिसकेपछि अनि त्यसको टाउकोबाट चाहिँ अनि त्यो च्याउ भने निस्किन्छ तपाईँहरूले जस्तो टिप्दाखेरि चाहिँ मरेको बेलामा चाहिँ मरिसकेपछि च्याउ उम्रिन्छ माथि अनि त्यो च्याउको आधारमा त्यो च्याउ भेट्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यसमै नै किरा यो पनि तपाईँको एकदम एनर्जी नै हो रे दुसरो खान्छ यो चाहिँ यो के भन्छ सुरुमा खाँदाखेरि चाहिँ साइड इफेक्ट देखिन्छ भन्छ होइन? बिस्तारै बिस्तारै खाँदै गएपछि अनि त्यो कस्तो हुन्छ कि खै मलाई थाहा भएन मैले नि खाएको छैन खाना त खानु भएको छैन है? हामी त यो विशेष गरी उ गर्छौँ यो हड्डी मर्किन्छ नि हामीलाई त्यो ऊ हुन्छ अरे हल्का गाह्रो गाह्रो हुन्छ अरे रक्सी खायो जस्तो लाग्ने अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै भएपछि अनि शरीरमा मिल्दै जान्छ अरे ए खै अनि एनर्जी नै दिने हजुर हजुर यो खाएर चाहिँ उहाँहरू त अब हामीहरू पो बरु यहाँ विकट क्षेत्र बसेर ऊ गर्छौँ नि बिरामी भइसकेपछि मात्रै हस्पिटल जाने हो उहाँहरू त अब हप्तामा महिनामा चेकअप गरिरहने अनि डाक्टर साहबले चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ उहाँको खुन सफा भएको देखायो अरे अनि दोस्रो चाहिँ आफूलाई बहुत इनर्जी भएको के म फुर्तिलो एकदम भर्खर यङ छु जस्तो महसुस भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या ठ्याक्कै 1 वर्ष नै खाएँ भन्नुहुन्थ्यो दिनको एउटाको दरले खुन चाहिँ राम्रो गर्दो रहेछ खुन एकदम सफा भएको देखायो अरे डाक्टरले चाहिँ अनि अर्को कुरो चाहिँ एकदम आफू यङ छु जस्तो महसुस भयो के एनर्जी चाहिँ एनर्जी एकदम दियो भइरहने हजुर On the 9th day, we came back home. Same roads, same trails, same Tuliveri river, rushing past without caring about us at all. जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्नेह शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता झल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता जहाँ छन् बुद्धका आँखा. But we were not quite the same people who left. There's something Phoksundo does to you. It just exists at 3,611 meters in the middle of nowhere, completely unbothered, and somehow that's the most impressive thing of all. 600 kilometers on the road, 26 hours of ride, 15 hours on foot, savage off-roads, exposed cliffs, burning lakes, fading light, and at the end of all of it, a lake so still and so blue, it almost looks like the sky decided to lie down and rest. Was it worth it? Nepal has places that don't make the headlines, don't trend on social media, don't show up on the first page of any travel blog. And I genuinely hope it stays that little longer. Because some places deserves to be discovered slowly, earned the hard way, and felt deeply. If you have made it to the end of this video, thank you, truly. And if this put even a small spark in you to go find your own Phoksundo, then this whole journey was worth every cliff, every bump, and every sleepless ride. Until the next one, Namaste. Bye-bye.